Mwancho murigirire Getembe Television ne mambia engia na ndio mungura twigorire eritukeriga ndocengane erituko ria Jumatano rituko ria bange bamanyete buna ne rituko rikorigire amangana ya basubati amangana yekegori geke karibu sana semiroveri ya Getembe Television yeritukeriga ekero bono na kwaligane Chinsa cha bono mambi ane mono ne kerongo chaka ne Ekeonga ase Chinsa Ikomi na Ibere cha bono mambi korende ndocenga cha butokire chitageka isano na isato igoro ye Chinsa Ikomi na Ibere nekero turi ase omorobere bwetani ya Getembe nekero tugochaka nari abereka wateka kura ase Chinsemo anne mono tokumurikira riroba ria Gusi county ya Nyamira ya Kisii na Obaigwa tokuriye Chinsemo echo chunchukanaine orugongo orwa Gusi mwancho murigere karibu sana ende ase njira ya bene na kwarigenire na ende nekerongo kuboria Onyare kubo mwasi oko na boigo gutwara ubusibore bugosanga na inje aseri tukeriga nyakirona chakire kurubono oika Chinsa inyechi rero mambie kironda che okora omorobiriga ase eri tukoria rero ndotenga kirona che okora ayate kiro mwancho murigeriria ninchi uko swaiga kwekense ya mambia ninchi swaiga no mu advocate tonyare kurigeriria amangana abera atatu ayogo chogendera ane mono ase echiko tigosena ki eri chikorigo teba na boigo na kinonye kigambero kwanera amangana anene muno nekiro tugendete kurigereria amangana agendete gwateka kurwa se Chinsemo kiro konyora nk'abantu mbare basibirwe abantu mbare babikirwe amamocho atalia yabo na ndeti bari konyara kwegerera turigereri ngaki ekoti na boigona kinonye ne irichiko ria Kenya ligukwana igoro ya mangana bunayo igo karibu sana nande kiweka Chinsa Ibere mwancho murigere na leturachikurikereria chigazeti iri tukoria rero wika Chinsa isato nandeke wika Chinsa isato wika Chinsa inye ntochigotwara omwalimu aiga gose omwalimu mosubati erianyare gotwarana ki basubati bagenda gukora ase amangana aria a sciences ikona mange agenderete nande bono kaba nainche kurubono wika ekero ondache gukora ase leta nche Matildah Obaigwa nekero torenere Wilfred Matundra kurase studio ya kabiri mambingia ritukoneria Jumatano chitariki inibere mutinyo okane tonale gotebonga mutinyo kabiri oyo gatatu lakini rero bakatwena rinande umutinyo yo tabanga no mutinyo kane asomwaga oyiga wechiri bubere 25 igo mwancho murire nekirongo chaka na ya tikiro Ekeonga nigongo chaka kurase county ya Nyamira nechinga kechiga egirabono yatigire egeka usama tukamake abajumbe banyare gukora ebikaro byo gukwanira na kibaranyare kubekamo aba MCA me county ya Nyamira na boigonde serikali ye county ni gobono aba MCA bali bagwekaransa ase ebikaro bya bunge mashinani banyare gutuguterare engane yo gose gutuguterare ebikare byo birachikokorwa anaba jumbe bagukwana ritukorigoro magega yo gukora nande egikaro obabwate kyakorekana tugose ekigere egati yebikare bya bunge mashinani nigo banyarete kwerera buna barabo nigo bagendete kubwate bose bagendete gukora imirimo unetakeire ayiga nigo bakuyakwana ekero banyarete gwetia amaleta ya batano bari babonete guswa ase serikali county ya Nyamira na boigo gukorera ekiombe kirigia public service board mwancho murigire orobotyo asembyo nase bikale biga byakorekana ase ebunga yega imanyekanite buna bunga mashinani matuka makema ya bunge lya senate gotuguterare ebikale biga bya bunga mashinani bikale biga byarawamo no mo speaker enokwokero nigo binyara ko babigwetia a selection panel eyo erakunyara ko bage kulika omunyakirogo na boigo na bamemba bande abo balense yerombe ya public service board Tutabia abananchi ba Nyamira oyo qualified apply egasi eyo bikale biga bekerana mu naba MC 15 na batatu igononye nabo byanyara ko babikogikerya anene chibura buru echo cyagendera ko bachikwene kigwa egati yaba MCA asebaganire amasikani kwene kigwa intubona bunke yabere imara ekiare tubwato mu speaker yomo ena kwokero nonye nabo chinga Chinsa chinga cyategere busyo bw'abajumbe gochikunyara ko bagotwara ebikaro ebyo kurigia okoigwa nemeye county ya Nyamira aba MC abaigani go besokire na kugendera kugikiria aya onsi asikire baterenga egati abajumbe abano bagendera ko bagwokyo muliro oyo ogendera ko bagokoreto gweta na konene egati aba MCA njirateiro mujumbe arahatebe nga intagete inde to murembe Nyamira na ndiga kobana yaro kuburwa murembe
nonyina bo erombeyekanigo yakanire abo MCA bande abo batarebwatania muna bunge mashinani gokorabo asibatebere nga bwangoga budget net kunyara ko bagegwetiwa nga onyembara atuma kugania kwabo alibaganite bakolerwa ase chiwadi chabo nabo baratukunyara ko bagotiwa isiko n'abajumbe bali bake nane batigarite isuku bataracha ase bunge mashinani kimwana nche incho nkaite no mbono karatuwaete TSFSP ntuatomete na onde mo MCA ore elected tati guti isiko ari kechi report chiae atome erinde bintu bya ibe kwase budget mbatometi ne sherige goteba buna our standing orders only atad banjeire weti na atad na bagwetie gendo na ndise kobo mo speaker re Brian Onyonde takore isiani question bado e budget ina begweta nigo boigo erombeyeka yaba MCA boiga bagende ko bakugikilio museneta bwe county Nyamira muske Okongo mogeni asibamuganire gutwara masikani na gokora emirimo yaye bwikirano. There is no single day anya gocha assembly nekergo kya engeroro but wanzere siasa eriyo kunya gotema sa matangare okwane roro because ngantu abande we've never engaged do senator gusekende nere toko musabanere atwara maskani gocha se ebyongozi binde nomweli oye egati abo bali barabasubati nigo baganirie osikwa kurwase gati abaraya ubako bacecheria omuchumbo rito amaitengana ele lawyer lakini ukora mabangina it's painful kora momongina ekeraye igorweta senyomba yo mongina ayoro obwato mukao oyogere toro oyokoiboreta abana nero ogere tore bunore igo kwaimoka wateba nga these are nominated are anchored in the constitution igota itoske abaske bari bachorire gocha egiko ripoti rigatasini kya obwanjete kya Getembe kureiga imeye county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Morigere gutigara asengane yo use roboti ro nende ro bunge mashinani nigo bono hensemo ya baseneta baringe osekero baringe asege karo ase bunge ye senate eritukore igoro banyarite gukwanira engane yo nekiro obakuburia nga serikali ye county ya Nyamira terabage kubwatia amachiko kolengana ne katiba yense ya Kenya na oigo nekyo bakuburia ngeringa ogwataneneka buno gose ebikaro bunebyo mbiboneti kwane kiwa anene muno nekiro bono serikali ya county ya Nyamira yarorekanire koba kegutwaranga nigo ebwate chi assembly chibagekanete goika amarakabere nigo bate biringane nebonete kurigiririwa keyuma nekiro bagenderete koyeraga ebyara naboigo kuburenga anonya no mugavana wa county ya Nyamira muske amusinyaribo nabonete tenena kigima na kwenekianga aba MCA bae banyare gukora ebikaro asinjira ere eyobwamo. Madam Speaker, the County Assembly of Nyamira is split into two rival groups, each conducting parallel sittings in different venues, one at the main County Assembly building and one in other several towns within the county, led by separate individuals, each claiming to be a legitimate speaker and clerk of the County Assembly. Madam Speaker, this state of affairs has caused confusion, has undermined the legislative integrity of the County Assembly, and will potentially jeopardize public confidence in the institution, in devolution, and in the oversight role of the Senate. Madam Speaker, in the statement, I would wish the committee to inquire and address the following. Number one, to inquire into the officially designated and gazetted location of the County Assembly of Nyamira and whether sittings that have been held outside that location were duly approved by the County Assembly and table evidence to that effect. Two, inquire into the status and legal standing of any business transacted by the two rival functions, including the adoption and passage of the supplementary budget and other legislative decisions that have been made during this standoff. Three, the committee to
the committee to inquire the process through which the two speakers and clerks were appointed and whether due process and relevant standing orders were followed before their installation. 4, the committee to inquire the steps taken by the relevant constitutional and intergovernmental bodies to resolve the leadership dispute with a view of restoring order in the county assembly. That if there has been any serious threat to devolution, that threat is in Nyamira County. Madam Speaker, I listened in great disbelief the governor admitting on record that there are actually 2 county assemblies in Nyamira. There are 2 speakers. There are 2 clerks. Madam Speaker, to make it even worse, there are 2 quote-unquote official seals. Madam Speaker, and I'm disappointed that the devolution committee should have taken this matter. You cannot have 2 speakers, 2 messes, 2 seals, 2 clerks, Madam Speaker. But I want to think, because I've been following Nyamira politics, is that the governor is a very sharp politician. Because after the failed impeachment, he decided to create chaos in the county assembly. But, Madam Speaker, I was saying something very serious, that this drunkenness of power, as I feared in 2014 in my draft bill, has become so infectious that today they call their wives First Lady. Madam Speaker, they even have first daughters, and they have first sons, and they have first mothers, and they have first concubine. Mwancho murigereria ugotigana nayo nekera tukurigereria ayari ase chisemi nigo bono aba batani ao be chisemi banyarite gwikirana ase umoyega mukoena na ebiego guchasa borokyo bari bakorete kirasi ge 10 bakorete amatemo ye kirasi ge 12 ase umwaka oeta ase eskuru ya baiseke ya St Monica Amarani ase county ya Kisii bakorawa na Justus Kemei oyore omo director abwe chisemi ase sub county yo ya Marani nigo banyarite kwena na ebyo cha saboroki wabo nabo igo nekiro banyarite kwena na obosemi go chase aboroki wa bali bagenderete na masoma abo kusabagenderete konyolera chisemi chabo ase eskuru yo nabo igo ndakuboboria banyare bwo yatana na kurwase amangana atari ayoko agacha anene muno chinga kichiga ekero obagosoa ase orusa Nase skuru ya secondary ya baiseke ya St Monica yegotoka ase ward ya Marani ase bunge ya Kitutu Church North meye county ya Kisii iyo yara lituko lya masomo weyokoena ebyegwa asaborkiwa abalia bakorete buya asa matemabo yekirasi Ikomi kabiri KCSE ayo mwako eta mwego yega ngekirenwa na bwatani au egati abo mu MCA we ward ya Marani muskede ni sombachi mubisa bwechiseme ase sub county ya Marani Justus Kemei mu executive secretary ase kiombe kya balimu ya kupeto muske Joseph Abinja muske Ronald Siro yuligetikero kyobo MCA ase ward ya Sensi gati yo bwatani banda bange namana bechisemi awaso wamo baikaso gosigeta aborokiwa baiga boiga soko koromukia ero litugolia ale twale ko baakera buya naso ko baakera buya na ko baebigeni ko bawo chikoenda amasoma mutwe ose university igere njerende yoko aba bande omoyo bali bawo chigokora amatemu twakere nyasaye mbia mono asoko togenderia oku kwaigo twale gosaba nyasaye amona ababwatani bande batubwatisi egera tosuke kujinaende bosio yake ukwana chinga kecho muske ombachi nigagendera ko gokirige tambokero ge skuru iga gokolie buya asa matemwa yo mwako eta omentabona hayigo nsingo etera aso kubwaterana na bubwatani au egati abo abaraye bense miga aborokiwa na baibuli bunencheremo yoko ene kyamachibwa maya. I got a chance to talk to the MP
nikamwambia kwamba the CS wa education anatoka hapa kwetu, Julius Migosi Ogamba. Tulikuwa na yeye juzi hapo Nyabururu na tumemuomba kwamba tunataka atusaidie. Asinse mwende nigagikire bikore byokonigwa kwa maru mbarabare ni chiskuru ase wodi ya Marani nayo abanyene mbobonete ko bwatuka bonchiryo bwo limorioka igo abayiboli ntotagete toikaranse toigwanane lakini abagambi baito agende kanene na iwete kerekebe na ende tubwena tokigikeli ntwakwana abagambi baito abantu bachakire kwenga marwa angeni jiskuru cheito abande mbale bakoenia marwa around our schools babwate mobile motorbikes bataete koneria abana baito abana abatiamba tebiga pombe itakuwa tu nyinyi maliza shule. Hata wakati tulikuwa shule pombe ilifanya nini? Ilikuwa ebintu mbire bitali gokoraki bitali koera. So for now the occasion you have, the choice you have is to study. Asense moya Ekemi nigasigeta aborokigwa ase sub county ya Marani na muno abe skuru iga endra gotoka ase birasi chinga kichonsi unencheremo yoko enekia machibwa maya ni chinga kicho aborokigwa bagendera koya gwesegeto gokoromokia unencheremo yokweroberia ase matukare bosio. If the student is not in school, where is that student? If the student is at home with the parents, then the parents are not helping us. And you're also failing in your duty as a parent. If a child comes home, it is your duty to return that child to school and pay for them, support the school. Allow me to congratulate our teachers. I know you worked more than expected. You took your time. You are dealing with these learners. Whatever that you impacted, this is the harvest we've got. We keep on congratulating you and thank you so much for the wonderful work you are doing, because without you, will not post such a result. Right now, you might not even know it, but it will do what? It will happen. What do you need to do? You work hard. You work hard. Don't worry, musiseme kwamba hakuna kazi wapi? Kenya. Kwa vile ujui mahali utaenda kufanya kazi. Mimi sifanyi kazi Kenya. Kwa hivyo unaweza kubarikiwa ufanye kazi wapi? Ng'ambo. Ikiwa umesoma vizuri. Kurubaterega seni kia Getembe kurega se bunge ya kitutu cha North ase county ya Kisii. Litere nguruko Daniel Untiri. Oyore omubunge bwe bunge area ya West Mugirango me county ya Nyamira Mosque Steve Mogaka niko ritkore goro anyarete kubwatoka chibesa bose anyarete kora moyega boko bwatoka chibasa ribo cyase aboroki bobonsi bari bagosoma ase school chichi secondary na Obaigwa college chibese cyo chigete goika ekerengo gechi milioni 40 na ene na goika na eno guta kianda gochase aba na njira ya moyo kubakonya aboroki wabo na Obaigwa mojumbo yo ka ukona kurwase school ya bamurai ya kebirigo ime ye Chinsa mecho nigo anyarete kwera buna aborokiwa nande mbare banyarete goichoria chifom chechi basari echo chitai keranete nga chi basari nche charinge fake goika eriwe yamo na 500 echo bono chitachiti gosokia bese chinde korene nagenderete konya kwera engane yubuna nenjire yamo yokotema konya gusira amasomo ase ebunge yo ya West Mugirango Musaketo Fatgad Gisemba noroboti rwasenchira ekobwatia eskuru y'abamuraya kebirigo abo ase amatema y'umwaka oheta barigetie emin ya isana isato nechinukuta isana isato isana nemo ase krasi ekeiga barigetie aborokiwa chimia inye na merongo ebere na batatu ase ekrasi ekeiga nigo aborokiwa baneboka nabo batanyorete ribagario goswa ase university nigo batwarire omoyiga boko bwatoka ebyewa gochasa aborokiwa abo bakoretie buya korengana no mwarimu omonene bw'eskuru eyiga ya kebirigo Clement Nyangacha nigo
airire ching'aki echo na gukwanira enchera aberega kubeka emiruberio eyo yaberege koreta amachibu amaya abwase omwaka oyo atebire igo babwate ekerenga gyokurikia emim ya kianda chinuguta isato isano. 377 candidates and the class is christened the Eager Beavers with the slogan Operation Perfect A OPA. The Bible verse is from the book of Isaiah 40:31. This is the class we shall come to celebrate in the year 2026, God willing. Glory to God. There is power in confession, conviction, and action. Ese moyende boigonigo omobunge o West Mugirango Mosque Stephen Mogaka asioririe chibesa chechipasari chisaine chimilioni emerongo ene na inye chinuguta kianda echo chigucha kubakonya abana abwo bagosoma ase secondary naboigo college ao. They have been distributed like this: 24,900,000 zinaenda kwa high school zetu including KB. Kwa wale wanafunzi wangu wanaenda colleges tertiary watagonga shilingi milioni 20. Applications 8,000 ni za secondary school, alafu ile ya tertiary ya university na colleges tulikuwa na applications 4,000 ambao zilifaulu. Ase omoyega oyoiga nigo omobunge obonjari omuske Dr. Charles Onjoke akwaneire obuya bwa CDF anene asogosira chisemi. CDF has enabled us to educate you. CDF has enabled us to put out infrastructure that you're seeing here. So we can't afford to do without it. CDF. How will the world be, how will Kenya be without CDF? Please join us, all of us, join your members of parliament to push forward the case that we need CDF. If anything, it should be enhanced, it should be increased. We need more of CDF so that we can provide the required infrastructure, so that we can increase the bursary amount to our students, because the poverty levels in our home states is just worrying. Chingaki echecho abarimu abanene basabirwe buna bakonyora chicheki echiga nerebuya barikira aborokiwa amarisiti. Nataka kuwasihi walimu wangu, mukipokea hizi checks za watoto wangu, please issue receipts for every individual child. Munete kwa ofisi yangu nipeleke hiyo receipt kwa boma ya hao watoto during this holiday. Nitakuja nikuletee hiyo receipt so that you confirm that your money has gone to school. Hingo ripotera Getembe korwase skuru eyeiga ya Kibirigo eyegotoka imeye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefatigad Gisemba. Mwancho murigire nande gutigara ime county ya Nyamira nigo bono umujumbe bwechinze mochiri cha kitutu masabo umoske Clive ombane ekisairo itukore goro mugaso kare bose bwe bunge nene anyarete koera gose ko boria na ninkige kogera chibesa chiri chimanyekanete gose chimanyekanete buna national government na constituency development funds gose NGCDF chabiri chikonyoro gose ekiganja kenene gitaraba gekubwatoka chibesa icho sechinga chiri achiganeirie nabo igo nigo anyarete gutuma okuboria guchase ekiganja kenene geserikali kenyare kwene kebuna chibesa icho chabwatokirwe ane mono chichigo konya aborokiwo bari gete konyora chibasari bagosoa ase gose bagenderete na masomo abo imeichi college nabo igo chi university au ase chi constituency au ime yense ya Kenya. The reality is we are now in the last quarter of this financial year. While in Naivasha, I remember very well, the CS had promised that he was going to send 7 billion twice in the month of February, and then 7 billion on a monthly basis up to the end of the financial year. Honorable Speaker, as we speak up to today, the board has only received 7 billion last year, and the second disbursement of 7 billion
in the month of February, where he had promised to send double the amount. Honorable Speaker, the members here who representing their CDFCs are not even able to give bursary, yet we are done with term 1. University students, Honorable Speaker, are supposed to collect their exam cards subject to them paying fees, and some of these students rely on bursary from CDF. We are being taken in circles, Honorable Speaker. The financial is coming to an end. I have seen some constituencies, CDFCs, even purporting to take photos that they are launching bursaries just to save themselves from the angry students. But in reality, there is no money going to the universities. There is no money going to the schools. Honorable Speaker, this statement by the CS was made in your presence while you chaired that meeting, and we are not going to allow this house to be taken in wild goose chase in the presence of our chair in that meeting and with our speaker. Honorable Speaker, can you guide this house? What is the way forward in the matter of disbursing the CDF amounts that are balanced? Out of the 54 billion, they've only remitted 14 billion, and we only have 3 months to go. I thank you, Honorable Speaker. Chomorigire na asensemo ya siasa ni gobono abamenyi ibechinsemo cha keroka banyare gusanga ibirengerere byabo igoro yengane yegendete kobitanse yo moske David Maraga uyore ngo mona chebi na omonene kigima ase ense ya Kenya westokia na koteba buna kusekuraria buna nkuchare koboria ikiriko kyobura iboense buna musekito Gabriel Nyakunde gotomanya ni gobono abamenyi abo bakoro chinsemo cha keroka banyare gusanga ekerengerere kyabo gosebirengere byabo na kiroba kuboria omoske David Maraga anyare ko na ribaga riabana guchase Dr. Fred Matiang'i na boigo komwa okoboko guseko mosira ase obochorio bonene bwekirego kyobura iwense omwaka 2027 nigo ebirengerero ao bigendrete kuregwa iguru yengwana yoyo kabere omonachebi na omonene bwense ya Kenya muske David Kinani Maraga iguru yokogania kurigia ekirego kyobura bwense ya Kenya ase abangianene mono kurwa sensemeyega yanyari bari masaba nigo borokire gutagukirwa kwabo ase bamuganiriye David Maraga gochikumubwate sia Fred Matiang'i ase ekeminano Ekeonga nigo tugwanjite mono gwa kortigasi agengia nigo tugusaba usike magega eka twatakire biranga bitu tuteto mwako kuru Fred Matiang'i okego ande neri bage chance twanyore n'abaguzi basokyo umuntu ndo bamwe ngagiya nyamwana sagini bageze kurwanira omweri tugasoki tutanya kanyotero bakabona nigo tugusaba mwaka Maraga ngagiya gwa kortigasi twagusigete nandi wakwe biranga bitu bakubikora nigo tugusaba tutigire ibageri tutwanjire Fred Matiang'i tutagitese ngagiye abeire moroche ntukwane tintu bwate birengerere byokuryo obugambyo bonene bwenseye omosike Matiang'i Okengo Matiang'i uyo kuriye kirego kyobo president asense yitu ya Kenya uyo no mwana itugusi ya oro kiribuna ande chensi ebisaku byonsi asebyeika bya Kenya ya muitabire chi county chita 47 cha muitabire county teyora agende onyoro yo minto mosike Matiang'i atari gukwana samareta nengo video nikigara kurubaje matobe boda stage ko mwamu kendanale koira nganje kaita kotai Maraga atigere Matiang'i gasi woni hasegire bichara no toche nango cyane gatoba gatoba cyo mwako yoito kore ina toranga twasokire mu busi ne president candidate yetu abagusi Louis Mangana Maraga yakora kumusana no kobe tobamo twakere Matiang'i sikura so bamo n'abantu abangaini n'abakenya bangainire etokumugareria maya na nyasamu kunenkoro aira ne magega abwate sio yo minto o Matiang'i egere ense yitesuke mutu Matiang'i nero ratokonye na abwate omugano muya engakia koregas ye serikali akoraga cha gukora interior na koregas irengia
tware kumubwate sina bare goko Asibaigo baganire abananchi anene mono kurwasa rugongora gusi kwene kyangu bwata bale bibande eliogo chikonyora amba bwate chikura chinge eliogo chiagochora umurai baganetie nyora ibibanda chensi imoko ba chensi busa omunu busa itangani go ikamugende mubwate ibibande mubwate chikurekerenga kiegoika obonga sobu neri tukore igoro nigo bono omo waziri goso yukonyora okabere omo waziri wa amangana public service muske Justin Bundi Muturi anyarete gukora amangana gose anyarete gukora enganeri manyekanite buna handing over kuchase omoske musalia Mudavadi oyore otenelete urai goso kokoreri waba waziri ase ense ya Kenya moyigo yo nyarete gukorekana ase chavisi cha musalia omoske musalia Mudavadi ase Chinsa mochiricha railways imeyo mucho Nairobi nigo bono nende omwaziri oyo manene musalia Mudavadi anyarete gukwanira igoro oyo koenana goso kwerania oburai kuromo omurai oyo mugochase oyonde nekero abolite nga eserikali eyiga ya Kenya kwanza nechikwane kyanga oborerania kurwase omurai oyo mocho oyonde mbonyare koba oboikirano naboigo koene kyabuna emegwa erira chikobage gotigara gosemegwa eriye gochi yatigara ekero abarai barure abisite gocha koene kiwase amatuko arebosio naboigo nonya nabo nigo anyarete komotogia Justin Muturi kagotebanga nigo abire omwaziri obeire kawetuma kigima naboigo gokora emirimo yaye ase enchira ere eyo mongso kigima. I received utmost cooperation from all the staff in the ministry. That we say that we wanted to ensure that the public service is efficient, effective, agile, fit for purpose for the 21st century. Indeed, if you look through the work that has been done by the ministry, even before I joined. Bill, one of the things that we wanted to be able to do as a people, as a nation, is to bring order to a process of transition and handing over of tasks of this nature, because there has always been a lacuna. Somebody walks into the office, he doesn't know where to begin, because there was no formality of process of having a well-documented record. So I want to commend the Honorable Justin Muturi here, that in keeping with that spirit of wanting order and process and procedure, we are today practicing it. Murigire nekira togendete gukwanira engana yabo waziri nigobono oyore omwaziri omoya ase wizareri yobacheno mosike Eden Dole anyarire koria eira bunana chikoine kia amoroberi oribo wene osha onyare gukora emirimo ase inchira engikira nanyare to kwanira amangana nene mono nekira kuboria nabono eserikali nebonete gutiya kubatuka chibesa gochase chinyagitari nse omoroberi osha eri konekia na chibesa chabere chigosira gose chibesa chiri chabere chikubatuka sinjira yo botutukano charanyarire komanyekana ninki chabere chigokora erinde eserikali enyare gokeya okubura kwe chibesa kusogosira kwe chibesa wetera ase chinjira abonecho korende gotigana nayo nekira bono aborokiwa banyarire kogenda ase chirusa gosomotimoko obwe chirusa chiomotinyo kane nigo bono oyo kabeire nigo bono aboibori banyare kuboribwa banyare kuba amaiso chinga kibune chiga na koenekia na bamanyire ninki abana ababo bakora ase chinga na boigo ekero ase kero nkaibale nande mbinto kibakoba bawikirani ekero obale ase eruseiga hoyo kabeire omo councilor omokoro kora ase award erikose chinse mochiricha kiamukama omoske Charles Ombongi nigo bono anyare kuboria abaibori banyare kuba banyare gutinna kigima na kone kino buna abana babo tibaranyara mangana ayogosaria ase eruseye chinga kechi skoro chigenderete gosekwa ase etamwe ntangane nigo abaiboli baganiwe ko bamaiso ase abana babo nakomanya ase bagotara kaukwana oyo kabeiro mukansara kurwa sesemo yake amukabo muske Charles Mbongi nigo aganiri abaibuli komanya ase abana babo bagotara chingaki echibale ase omutimoko omoke Marieta
former councillor Charles Ombongi kwa mukama ibacho inare kuira chinga kechi kubatebia abaibori baito asando spia simwaika abana baito babungire chisukuru wairanire nka aseruseye yomutinyukane nare kuira chinga kechi kusaba abaibori baito na abana baito munyare koba mokoba namasikani mutware chimbukire chingiya mo baisa kuiranga ki abana bono mwabungire skuru muri kuirana amatuko muri isikana amake mutware chingencho chingiya mutware chimbukire chingiya muigwera abaibori baino mokore mubabwati sigasi asumukio monene asibaigo amentana kugania abaibori kwenekia buna abana babongomanya bale asibare nene mono kwenekia basaye mbali gutumika mariogo yogotindia nare kubasaba umwana kabenere manyonyusuka manyanga y'umwana yagenda na inde Chinsa ile nkairana egere ntoruriba gamono asa abana baito bakigweso yes chimbu chimbe bakigweso yes amaryogo yogotindia na inde iskuru gego chikoiguru na inde tonyora abana batwariro bokongu bana mbari kwirana skuru weterenchire yemo guseyende nare kubasaba mobe maiso abaibori baita simwaike kina bongo keirorera mobe maiso sana asa abana baito engakibuneye barerusa boigo ase aganire abaibori kwene kiangu gachabale bitoki ebyo barachigwakanira abana babo chinga kibarairane ase chiskoro tumi yabeire nkong nonyine fisi gutoka igeregas abaibori nare kubasaba moende mugondo mokoregas n'umukia nakeriege kege gutoka moke gachebuya egere ekere skuru ego chikoigorwa etoke fisi nero abana bago chikoiranire skuru amaitachi na mange morocha abana ekero bakwirane skuru nare kubasaba amaitachi na manga akoba abana mbataete bitabu abana mbataete uniform efine takeire nare kubasaba abaibori mwetigane mwerine egera tosomia abana baito kento nkeri turatigira abana baito bono omwana tugotigira abana baito nechisemi tari gento kende ntubwati emigondo yatoereire gusiga moroche nonye Kenya ngima migondo teyo egento to Kingo reporter Getembe bwanjite kyande Ikomi Getembe korwa sebunge nyari bari Masabe county ya Kisii nchengoro kwa Nyakonde Gabriela. Wancho murigerera ayo na kwariganirite asensemo oye Ekeonga Chinsa 12 chabona mambindo chinga nigo bono ochiatigaire chitagika 15 choka chinyare koraga Chinsa gose chinyare koraga ensa emo oya abono mambi korende wancho murigereria ekerondo chinga ababo mumanyi korwa Chinsemo chanyanchonori na zipora oye niga otebanga twabokire na ne nigo akobokia abaiga babokia kasamu omusori bwegesusu mochokoro nyanchoka hari ari omosioma nyamo ya Bweramani mongina Berimonte na aboigo Otiso Murara promise nyawabu Helene Onyanchwa na aboigo Dr. James Emiyogo oyo promise nyawabu handeni gakuboria nganende onye omoske maraga kerokende tabwati kerengeli kya ebene kusinga nigo anyari gotumekwa akuboria nga omoske maraga anyari ari konyara wanja amotigire Dr. Fred Matiang'i nyale kuboria ekirogo na ekira kuboria nga onye lirorio omoske maraga arigetie kurigia ekirogo anyale kuboria ekirogo ekingahora kini korwa ase ekirogo kirikyo burai bwense nigondoche oyo igagoteba mumanyi Chinsemo chanyanchonori ekaunti ya Nyamira ndochere nigagoteba nga Matiang'i tosha mbuye mono kigima na ageteme ndoche akira tukuria Chinsemo ichiga cha Facebook ndoche last bond wa Kemi agoteba nga kuroesa nigisaba kwetu ndubari kitutu basaba pamoja Osoro Kelvin mbuye mono kigima mbusuro ingia Isaac omweno omosai permanent agoteba kuronya bituno Christopher Atandi bwakire bya David William agoteba nga Steve Mumanyi korwa Jogo Kisii following bya mono kegima Dominic Oirere Levi mmoja Natasha Mcute Ejeria Kerubo na Lo Empire Rogers Nyariki mbi mono sana ndoche anamono Rogers Nyariki anyarte kubuka anabanda bange muna wabo Lispa Muraja Red Kevuri Sheila Kemunto Echamani Yechi Radio Kaka Junior Lame Kobuba Richoni Mayaka
Omoikoyo Junior, Ritunda Green, Elvis Opande, na bande abangi. Umoncho murigerea karibu sana na ndeke ndira kobera ime ya Getaseni kiga kia Getembe Television asoborobere gabwetwani nekirona kumanya na kikoraga ensa emo yabono mambia ntochukurigerea amangana ayekigambiro amangana ayekoti na kikonyara kurigerea ebintu ebibiko bigokorekana anemono nekero turuchenga nonye kubwatekana na impeachment yae huyo kabiro mokonyi bumu governor we county ya Kisii Muske Dr. Robert Monda nigo ori orengenga nere orenge kurwa obosaiti nande anyare kubwatoka oroboti oru kogosereria sana nekiro agotebanga kiro kine nigo abetega kubeterirwa kwenana oroboti rori gose kotena koba kirori hase amangana ali anyare tukwirira omoske Dr. Robert Monda kanyara gotumwanga asingane yo kubatakana ningane yo ntuchugutwara bono omugeni ukurigereria nga amangana ki akubwatie kero yatukirenga kiro kende oroboti buno ruru abwatukire gusoma nto betereriwo kwena na oversight bole obwo bokora gose ekero yatukirenga engana yanyare koba nacha kwekegambero bono tikora aba gose nigo kwabegitwe Oseki kigambiro nigo kyanyarite kona cha ekina ekero kyarigirite amangana ayo mangana ekero kende atokire ngana bwate obotutukano ose okongusana na amangana ataitabiraniri osa mangana yo nare aye atari aye obumaene yo mancho murigere kabe anye nabo igonye kubwate okubore nabo guchosangana ntwe yekoraga ense mokorinde litikoria rero timbati omugano ose timbati megane menge ndachiko genda se mutumuko muke yekoraga ense mo nyare koirana no mugeni okwanira engane yo tobasagoska Superstores nero eduka asorogongoriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolembere mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaye chigage emerungibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasore asubwango edukenyega ya ouru superstores yegotoka se enyumba ya ouru complex imiyumuchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sechi namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari clinic Maobanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega yugo muchito bosongo. Nainde ni gonta getoko bari ani mono sana na kubatebinga ni gotogo over services chekerero tugotumia ubobwenia bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima nainde twaligereria ngambi mo kibiri byasero twaro mo chanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya rusiti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustura marioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusi ase ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nale to kurusia somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia omochando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete Igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center. Inchuo onyore obugwenia. Omogusi. Are you ready for this? Omunyangongo na Obaigwa omobui asaboteri Pastor Milikirubo. Obaigwa oli omuredia w'omubiri w'omusasuku Jumapili ase TV yaone radio ya Getembe nigo akuchingira emyaka 35 y'obukoreri bya inseya y'Ubukristo na kurangia enchili. Watana amonere chinga kichiga akuchingira emyaka ya 35 chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu Oyiga orakorekane ase kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo muchugiga obusungo muchakira chinsebure chamambia wika chinse 11 chambagoroba mwensi mwarikanirigwe mosesenigwe. Ine kwabere gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao